Donc salut, c'est Gab, on est reparti pour une petite vidéo sur ép9. Précédemment sur le toit du monde, on va retourner directement au début. Son unique machin, son unique point faible. C'était quoi déjà? Weakness de mes couilles, je sais pas quoi. Mission, l'adieu. Mission intouchable, mal nécessaire. Donc on est rendu à l'adieu. Je remets pas la scène du début, on s'en fout. Hop, l'adieu, c'est parti. Bon, on y va, allez, à top, c'est parti. Les vieux fringues. Ou les vieux lapins, dans ses rabbits. I found something. Buenos Aires International Airport this morning. Now watch this. Herald. Trail ends at the airport, but turns out that a top Providence operative owns a vineyard in the area. Don Yates, of infamous New York law firm Morgan Yates & Cohn. And get this, he's hosting his retirement party today. She's infiltrated them. She's sending a message. She needs my help. Could have fooled me. You don't know her. Anyway, if you're going after her, you'll need to deal with the Herald. Her name's Tamara Vidal, former CIA asset and political firebrand. She's a master of surveillance and the Constant's most trusted aide. She'll have eyes everywhere. You won't get far as long as she's in the game. Why are you telling me this? I thought you were out. Yeah. Old habits, I guess. Ah, des vieilles habitudes. Anyway, Old habits. I need to go. J'ai craché sur mon anti. See you around, 47. No, you won't. Donc on y va direct. Pas d'objectif, pas de préparation. Je lance un top. 1, 2, 3. Gaming. C'est de toute beauté. Donc c'est parti pour l'épisode 9. Because you're not an idiot. Let's just humor him. Yates likes his little games. Don't be long. Ça sent le crime. Qu'est-ce que c'est là-bas au fond? Certainement des Argentes. Donc là, on est à Mendoza en Argentine. Et ce qu'il faut savoir sur l'Argentine,
que tout le monde croit que l'Argentine a été créée comme tous les autres pays, mais c'est faux, totalement faux. C'est pas complotiste que de le dire. L'Argentine a été créée par des Argentes. Et je vais vous raconter ce qui s'est réellement passé. L'Alliance Argente fut fondée pour ramener la paix et la justice dans notre galaxie. Il partit à fond de balle à travers l'univers en excès de vitesse. Hola San Juan, Tintorería Yamamoto, ¿qué tal? ¿Piel de moto? ¿Piel de llama? Afin de rejoindre une petite crotte de mouche qu'on appelle la Terre. Hola, ¿Cordel de bomberos de Paraná? Enfin, pour les Argentes, c'est plutôt la Terra puta pepito mi corazón. Ah, ¿sabe quién habla? ¿Cómo no entendiste? Habla Yamamoto, Yamapi, Yamapi. Parce qu'il parle argentien, simplement. Après leur atterrissement et s'être téléportationnés sur Terre, ils créèrent l'Argentine, et aussi le Tango, le Tonga, etc., etc. ¿Te molesta si pongo esta milanga de soja al lado de su tira de asado? Et après, ils ont été faire trompette, vamos à la playa. Et voilà, c'est tout. Adieu les amis. Salut les PD. C'est beau, hein. C'est bien fait, hein. C'est beau les cactus, j'adore les cactus. On va aller voir Bérénice. Candice. Candice, 2 qui la tiennent, 3 qui l'enculent. You got my message. You'd never get caught on camera. Not unless you wanted to be seen. So what's the play? You're not the only one who's been busy, 47. I'm this close to becoming the next Constant. I'll be able to dismantle Providence from the inside. Only one man stands in my way. Don Yates. That weasel was the partner's legal counsel for years. He's the top candidate. But remove him from the playing field. It won't work. If Edward suspects... I will convince him you acted alone. Retaliation for Grey. Trust me, I know what I'm doing. The Herald, Tamara Vidal. She has eyes everywhere, and they're all fixed on you. The plan won't work unless we take her out. She never leaves my side for long. Whatever your plan is, I'll help you if I can. You're sure about this? As sure as I'll ever be. Here, I got you an invitation, just like old times. J'hésite. Come find me when it's done. Good luck, 47. Merci Candice. Donc... Par où je passe, je peux descendre par là? Bon, je vois pas où il faut que je passe. Pas d'entourloupe. And a good day to you. Ok. Yeah, I guess so. But still. Je peux pas les fumer, hein. Ok. Pour les avoir, ces mecs-là... Bon, bref, on va avancer. Donc, j'ai vu qu'il y avait un passage là. Donc c'est bien, c'est en anglais.
Pourquoi ils seraient suspicieux ces mecs-là? Ils ont des flingues. Excellent, les mecs ils sont No lo creo. En el nombre de Cristo. Hear that? What do you think you're doing? What? Hey. Oh, shit, he looks like he has a feet left. Oh putain, j'avais oublié qu'ils se relevaient les mecs. Il est où l'autre? Oh, il est tombé en bas. Ouais, faut que je me rappelle les boutons un peu parce que j'ai pas joué depuis la dernière fois, je suis un peu rouillé. Hey, I don't want to shake you, stupid banana. Wake up! ¿Qué tal? ¡Jesucristo! Hey, jackass! Get out of here now! Ouais. Dire que tout ça a été créé par des extraterrestres, c'est quand même incroyable. Mr. Yates, what can I do for you? A tour of the facility? At this hour? I didn't know we had investors coming. A private tour. Mr. Yates, with all due respect, we are about to harvest the Malbec. I hardly think this is the best use of my time. Fine, if you say so. Who is the audience? Diana Barnwood and Tamara Vidal? The politician Tamara Vidal? Tamara Vidal. Okay. And the last one? Corvo Black? Is he your fixer? The scary one? Okay. A private tour of the estate. Diana, Vidal, and this fixer, Corvo Black. Black is a threat, but also an opportunity. Yates's own machinations are inconsequential. Joining the tour will give access to Vidal, away from the crowd. I'll clear my schedule. Right. Thank you, Mr. Yates. Enjoy the... Why does he want me to play tour guide to his socialite friends? It's our best day. He probably just Se wants to déguiser show en off a maître de chais ou je sais pas I quoi. Putain. Qu'est-ce donc? Je ne sais pas. Maître de chais. Ouais, je peux planquer des flingues, mais pour l'instant, je garde mon flingue.
Ou c'est bon là? Attends. Couteau de vigneron. Putain, ça me rappelle une histoire avec un couteau à champignons que je peux pas vous raconter là, bien sûr. Bon, la pipe à eau, hein, bien sûr. Peut-être que c'en est 1 mètre de chai, lui, non? Je peux pas me déguiser, ok. Est-ce que j'ai vu une planquette? Oh mais quelle merde! Je fais pas gaffe quoi. Bon ça va revenir. Putain ils sont là. Je sais pas pourquoi je parle tout bas mais il y en a juste là regarde. On a 2 personnes à éliminer. Et on doit pas éliminer Dana. D'accord, on ne doit pas éliminer Candice. Je dois me déguiser en maître de chai. Putain, lui, il a l'air... Je dois me déguiser en maître de chai. Ah, il est là-bas, l'autre chiotte. D'accord, ok. Bon, je vais essayer de faire le tour. Retourner là où j'étais. Fusil à pompe, fusil à pompe. Je les vois plus ces deux cons. Un râteau. Oh putain, je sais plus comment jouer. Ah, quelle merdasse. Je reprends la clé à molette. Bon, va falloir la jouer plus safe. Et là, il est là ce con. This pisses me off. It's sucks. Ay, that's gonna hurt! Damn, that doesn't sound good. It sounded like breaking a bone. What's going on? Hey, asshole! You need to call something.
J'ai pas caché le corps. Bon allez, je fais ma lopette, mais... Ah putain, il y a au moins 1, 2, 3, 4 personnes. Lui, il en peut plus. Ah d'accord, je peux me cacher dans les parterres de fleurs là. Welcome to Vignetta Yates. I'm Gabriel Vargas, Chief Winemaker, and I will be your tour guide. Any questions before we start? Yes, but they're all above your pay grade. We're good. Lead the way, Senor Vargas. Follow me. Hey. Qu'est-ce qu'il a lui? Oh la patronne. First stop on the tour is the production floor, where our prize-winning Malbec grapes are processed. Our equipment is state-of-the-art, including a drag-in freezer unit. And last but not least, our grape crusher, industrial size for your disposal purposes. Interesting. Follow me. Et surtout, tout ça, ça ne peut pas être inventé par des êtres humains. This is an industrial cold storage unit, useful for preventing cellular decomposition. It easily reaches temperatures of -10 degrees Celsius. Trust me, you don't want to stay inside for long. No kidding. Hey, there's no doorknob. Oh merde, je peux pas... Seems like a pretty glaring safety omission if you ask me. Probably soundproof too. And good luck getting a phone signal. Follow me, please. Ah ouais, c'est dommage, j'ai pas le... Qu'est-ce qu'il faut pour faire ça? Je sais pas ce qu'il faut. Faut que j'aille où là? Ici. Next on our tour is the fermentation atrium. In these spacious tanks, which could easily be able to contain a couple of hundred human bodies, the sugars in the wine are converted to alcohol. This is also where we squeeze the must into a fine juice using our grape presser. Fascinating. Come along. Est-ce qu'ils vont me suivre là-haut si je les emmène? Our large fermentation tanks are constructed from solid French oak, and each contain up to 500 gallons of grape must. You don't want to fall in, but if you do, at least you'll die happy. Well, looks like an accident waiting to happen. Occupational hazard. Eh, Burnwood? Il faut que je redescende du coup. En train de courir. Bon allez, on y va là. Pas de temps pour les visites. Il y a là-haut. This is the facility's grape presser, where the freshly crushed pulp is pressed through a fine filter, leaving only the flesh and skins behind. Much more efficient than the ancient practice of grape stomping, but also less personal. So,
This is what the little guy feels like. Ah, je suis deg. Apparemment, j'ai pas ce qu'il faut pour... Final stop, the barrel room. Nothing dramatic. Mais ils sont pas là. Wine biding its time. The vault next door contains our most precious bottles. But the access doors are made from ballistic glass and can only be unlocked from the security room high above our heads. So, unless you're the Sparrow, don't get any ideas. Remarkable. Here comes Mr. Yates now. Perfect timing. Ah, Miss Burnwood, is it not? Don Yates. Pleased to meet you. You come very highly recommended. As Chief of the Heralds, let me be the first to say welcome aboard. Why, thank you, Mr. Yates. Rest assured that I will be following your every lead. Very closely. Say, that reminds me. We're about to have a little Herald get-together up at the house. Just a modest toast to celebrate my forthcoming inauguration as Constant. You are, of course, most welcome to join us. I believe you shall make a fine herald, once the trading wheels are off. I wouldn't miss it for the world. Capital. Right this way, into the lion's den. Oh, almost forgot. Cortazar, please nip down to the wine cellar and tell Mr. Flowers, the sommelier, to prep the 1945 Grand Paladin and bring it up to the house for our special occasion. Got it, Chief. Hello. Flowers. Mr. Yates wants the 1945 Grand Paladin brought up to the house. Special occasion. What? Aliens land on the front lawn? Have the ghosts of Jesus, John Lennon, and Ava Perón unexpectedly come for dinner? Help me out here. What could possibly be so special? Above your clearance, Flowers. Just fetch it already. A meeting in the root cellar. Judging from Yates's choice of wine, some type of celebration. Likely a gathering of heralds come to congratulate Yates on his upcoming promotion. Diana's presence, a calculated risk. What's the passcode again? Last year of World War II. Monsieur Flowers. Ok, bon là c'est rien, je peux juste... Ah, je peux empoisonner, j'ai un truc pour empoisonner. Comment je peux faire pour passer dans... Pour accéder... Putain, c'est gardé comme une chambre forte, cette connerie là. Et il y a des caméras. Pour l'instant, je peux pas. Faut que j'accède au truc là. Comment je pourrais faire? Ah, attends. Ok. Bien vu l'artiste. Merde, j'ai pris. Merde, je peux pas l'ouvrir, il me faut un tournevis. J'ai besoin d'un tournevis. Il a pas l'air d'avoir grand chose par ici. Allez, merde.
Bon, j'ai un tournevis. Là, il y a les clés. Ok. Bon, faut que je les fume. Par contre, j'ai pas d'endroit où les mettre. Ah bah si, je vais les mettre dans le... Non, non, ça te fait. Oh my god! Ouf. Non, pas du tout. Je garde ma serpette là. Hein. C'est quoi ces clés alors? Clé ouvrier du domaine. Une clé donnant accès aux portes et aux machines de la zone de réception des vendanges. Ok. J'ai jeté mon couteau comme un abruti. Bon ça, je m'en fous. C'est tout ce que j'ai à prendre ici. Ça c'est pour... Voilà, un petit coup de tournevis. C'est bon. On avance. Grand Paladin any more than you would write a shopping list on the Mona Lisa. Men like Don Gates know the price of everything, but the value of nothing. What? Merde. If Mr. Yates wishes to destroy something beautiful, I will not stand in his way. Ouais, par contre, je crois que je vais devoir laisser ça là. Bon, on va attaquer le sommelier avec la bouteille de vin. Ah. Bah écoute, on change de déguisement. Oh, c'est désastreux. Ah ouais, c'est à volonté, d'accord. Je peux prendre les bouteilles à volonté. J'aurais pu aussi l'empoisonner. Ah, j'ai pas le code. Bon. Qu'est-ce que... Pourquoi ils me disent d'aller là? Ah d'accord, faut que je garde ce... Faut que je reste en machin, d'accord. It's a vintage year.
C'était quoi l'année du pinard là? 1945. Ouh, trop fort. Les mecs ils sont quand même assez cons, hein, mais mettre l'année du pinard. D'accord. Est-ce que je dois passer devant les caméras? On s'en fout. Hey, Flowers, over here. Come Ah on, ouais. while we're young. Sir, Parlez I Jam. present to you the 1945. 1945 Grand Paladin. Huh. Somehow I thought it'd be Comment ça? bigger. Come on, Flowers. Comment ça, elle Guests est are pas waiting. pour être plus grosse? Ouh là, lui, je sens que je vais le niquer dans pas longtemps. Alors, pour l'instant, je suis une intrigue. Go on, get yourself patted down. We're still on alert from all those big shot CEOs getting offed. Oui. Et quoi, je monte ou... Mais merde! Bon, je recommence. Qu'est-ce qu'il a, lui? Bon alors, butez-moi, le mec, là! Ah. Ah, c'était magnifique. If you want to come through, I'm gonna need to Go pat on, you get down. yourself patted down. We're still on alert from all those big shot CEOs getting Ah offed. ouais, je pouvais pas, je me suis gouré, je vais appuyer sur l'alarme comme un gland. Ils vont me laisser passer ce coup-ci. Ah, c'était génial. Ah, c'était magnifique. Désolé. Blablabla, blablabla, oui, d'accord. Ah merde, c'est d'accord, c'est parce que j'ai des objets, putain. À cause de mon pistolet. Looking good, looking good. I need to search Bon, là. you if you want to pass. J'ai quand même des You couteaux. seem nervous. You got C'est juste something pour les to armes. hide? Vas-y, fous-moi bien. Okay. You are good to go. Je peux passer là? Vas-y, je te laisse passer. Je sais plus comment il s'appelle déjà. So here's the deal, Flowers. The boss is having a powwow with some employees, and discretion is the name of the game. I'm sure you figured that out already, you being a scholar and all. Don't discuss, disclose, or hell even contemplate what goes down. Just set your mind to wool-gathering mode. You think you can do that for me, Flowers? Worry not, Mr. Cortazar. I'm the very soul of discretion. Good man. Monsieur Cortazar, d'accord. They're already at it. Go on, place the wine on the table. I'll pour it. Putain, petit bug. Pardon me, Your Majesty. I have always considered the heralds the unspoken heroes of Providence. The nervous system, effectively and reliably transmitting the... Eso. Ah, ladies and gentlemen, Mr. Flowers, our resident sommelier. I believe he has brought us something quite special. Perhaps you will educate us, Mr. Flowers. This is the 1945 Grand Paladin. One of only 5 bottles in existence. The vintage is legendary, the proverbial unicorn wine.
The year was hot. The wine's super concentrated, and thanks to hail and frost, the production was small. Only 300 bottles were ever produced. And when the vineyard was bombed during the closing days of World War II, only a single crate survived. It is said to have amazingly complex aromas with long, savory layers of fruit and spice flavors, and a silky texture. Enjoy. Wonderful. Thank you, Mr. Flowers. Feel free to stick around in case our guests have questions. This wine was gifted to me by the Arch Society in acknowledgement of my firm's legal services. It stands as a powerful reminder that Providence draws its strength not from force, but from partnership. We are but a few, and yet together we are unstoppable because we stand united. My friends, loyalty is everything, which is why we cannot allow traitors into our ranks. Ah, yes. Here it comes. This woman has waged bloody war on us. More than a dozen heralds and operatives dead. Your colleagues and clients, my friend, Ken Morgan. Not to mention the partners themselves, our founders, our benefactors. Make no mistake, this woman's hands are soaked in blood. Our blood. And Arthur Edwards, the new supreme head of Providence, is handing her the keys to the kingdom. Now, does that seem right to you, my friends? Does that sound like loyalty? Absolutely right. Perhaps Edwards simply recognizes talent when he sees it. Perhaps this is why I am also in the running to become constant. And following this childish outburst, I dare say I am in the lead. Dawn. God, did she say? You're lying, of course, which only proves my point. You cannot be trusted, Miss Burnwood. This woman will be our downfall. That is, unless we take matters into our own hands. You are heralds, sworn to protect Providence against all threats, including inside us. I have devised a plan. Together we can make it work, but you have to decide now, my friends. Are you with me? Yes, I agree. Yes. 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 Listen to yourselves. Don Yates is not even appointed constant yet. And already he conspires to betray his master. I don't pretend to understand Edward's every move, but I do know that this man is an opportunist and unworthy of office. Then you are a traitor to the heralds. The room is against you, Tamara. Stand down now or share her fate. Edwards will hear about this. I think not. I am sorry, but you brought this on yourself. Mr. Cortazar? Okay. Escort Miss Burnwood to my office. I'll join you shortly. Right. Move it. Let's go. I'm warning you, Yates. This will not go your way. Ah, j'ai pas compris, il a buté la fille que je devais buter. J'ai rien vu, hein. Je suis... We need to get our story straight. Diana Burnwood died today by the hand of her rogue Agent 47. Tamara Vidal, who saw through the assassin's disguise, was, alas, killed as well. Et comment je dois passer... Je dois aller rejoindre Diana. Hello, hello. Yes. I agree. Yes. Yes, they all back my plan. Your plan. Cortazar will dispose of Burnwood, and Corvo is staging the crime scene. With all the heralds back. Putain, je sais pas comment j'ai fait, mais je l'ai fait. Ah, ça c'est juste une porte de sortie, ça.
On va dire qu'il est caché. Hey, don't do it! Quick, clear the floor and get yourself a guard outfit. Yates won't be long. Eh. Là on a un vrai couteau là. Je sais pas si j'ai encore le temps là, mais pour l'instant, je pense à récupérer les trucs. Ou alors ça, mon pote. D'accord, je vais planquer le gars aussi. Où est-ce que j'ai vu un truc? Ah ici, putain la vache. Good. I was beginning to worry. Were you? No. Listen up, 47. Yates will be here shortly. He'll have his thug courtesan do his dirty work, but he won't pass up on the chance for a good gloat and a monologue. So, private space? Kill room decor? Exactly. We won't get another shot at this. Now sit down and blend in. When I provide a distraction, you just be ready to move. Où je lui fous cette hache dans la tronche. D'accord, je vais m'asseoir. Corvo, pick up your damn phone. Plan B is a go. I repeat, Plan B is a go. Start prepping a crime scene. Like we discussed, remote, staged accident. Oh, and Corvo, make it for two. Just improvise. Miss Burnwood. You rolled out the red carpet just for me. Don, you shouldn't have. So confident, even in defeat. I suppose you're not used to danger, always safe behind your screens. Just tell me one thing before we part ways. Why me? Why you? Why would Edwards trust you? Please. Will keep me awake at nights, and I'm 65. I get up 4 times to piss as it is. Oh, it's simple, really. Edwards is proud. He considers himself the cleverest man alive, and yet we tricked him on Isle of Scale, and it's eating him up. He needs to win. Full, unequivocal victory. My recruitment was just the feather in his cap. By the way, you were right about one thing. Yeah? I'm all ears. What? Turns out this woman will be. Do just stand there! If it's any consolation, Don,
Your instincts were dead on. I will be constant now. And I will make it my mission to tear down Providence brick by brick. Finish it. Don't let my wife find me. Such a good boy. Well done, 47. Better get rid of the body. Won't be long before they come looking. When you're done, meet me on the dance floor. Oh, and dress appropriately. Bah, du coup, son costume, c'est cuit, quoi. Ah merde, j'ai pas vu comment elle l'a... J'ai paniqué. J'ai pas vu comment elle l'a tué. Je peux pas le mettre dans le feu? C'est dégueulasse. Faut que j'essaye de faire la mission correctement pour une fois. Je dois m'habiller correctement. Ouf. Ça c'est mon déguisement de tout à l'heure. Ah ouais d'accord, ok. Faut que j'abandonne mes armes, je crois. Ok. Bon, maintenant, faut que j'aille où? Je dois aller à la teuf. Ah, je dois partir. Non, t'es sérieux? Je dois localiser la sortie. Putain. Je sais pas ce qu'il y a dans la mallette, mais... Je peux me déguiser, mais pourquoi? Ça doit être une autre intrigue, je pense. Je peux partir, je pense, mais ça m'emmerde. Allez. Personne ne me soupçonne ici. Je ne comprends pas tout. Hein. Je sais plus du tout où est la soirée. Il y a des trucs là-bas aussi. Good evening, sir. Ah, il y a un paquet d'endroits que j'ai pas vu. Bon,
je pense que de toute façon je vais m'arrêter là. Je vais partir. Et je vais faire un petit épisode. Je peux aussi me... D'accord. J'essaierai notre intrigue la prochaine fois. Bon, j'ai un peu merdé sur le... sur l'assassinat, mais... Je fais n'importe quoi. Oh putain. Bon, elle est là, Candice, mais... rien à foutre. Ah, bien joué. Le bug de... It's done. Now what? C'est peut-être pas fini en fait. Now, we strike at the heart. Edwards. You know how to find him, don't you? Why, Edwards finds you, 47. He is untraceable, and he never lets you forget it. He is cocky, and that will be his downfall. What's the plan? Too many eyes. Meet me at the Olive Grove at sunset. One last tango, 47. The Last Tango. J'ai terminé l'adieu. Ok. J'ai terminé ça tranquillou. Bah écoute, c'était la mission la plus facile pour l'instant. Moi j'ai pas les objectifs, mais c'est pas grave. Necessary evil. La rencontre du troisième type avec des Argentes. How did you know? Your deal. That C'est kind pas of Fender, power son flingue. always comes with a price. What's yours? I think you know. Oh non, j'ai été piégé. Oh. I am sorry. This is a necessary evil. What Oh non. have you done? Ether brand neurotoxin. Mais quoi? See, Edwards learns by his mistakes, 47. And as you've clearly demonstrated, brute force is futile. It had to be me. Quelle pute. It was the only way. To get this close. My family. I know what you did. Candice, After all these years, Candice. I am sorry. You didn't have a choice. I did. Providence used you, but I'm no better. All I saw was a blank slate, a weapon to wield. I told myself it was what you needed, but people aren't meant to be controlled. This is a kindness. Goodbye, Agent. C'est une fausse neurotoxine, je suis pas mort. Je le sais parce qu'il reste une mission. Bon, ce fut bref, mais très marrant. Et c'est la première fois que j'arrive à suivre la mission. Bon, moi je vais arrêter là. Hein. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Allez, salut, ciao ciao.